n'a pas de place. Non, ok, c'est pas grave, on va faire ça. Une chose comme and then goes to the friggin' encampment after that for a few hours. Like, I don't know how she finds the energy, like. I think she gets a lot of energy. Yeah, that makes sense, yeah. I mean, imagine being with people who support your cause. Yeah. Like to you. Hey, what's up, Amine? Comment ça va? Ça va? Ça va, tu vas bien? Merci, ça va, j'ai ramené le sandwich. Ok, on va les mettre ici. C'est parce qu'il savait que donc on voulait juste faire en sorte qu'ils peuvent pas dire que Papineau n'est pas la personne ici va être I know where I'm shopping next. So, thank you so much for coming out today, for coming out in such large numbers. Merci d'être venu aujourd'hui, d'être venu en si grand nombre. So my name is Eli Tade El-Bashalain in Lynch. I'm speaking today on behalf of Papineau for Palestine, which is the group that brought this together. Love the honking, you know? So I'm here today on behalf of Papineau for Palestine to let our MP, the very dishonorable Justin Trudeau, know that we want him to take concrete action about Palestine. We demand that he takes concrete action about Palestine. Donc, bonjour, je m'appelle Eli Tade El-Bashalain Lynch. Je suis ici au nom de Papineau pour Palestine. Puis, on est ici aujourd'hui pour faire savoir à notre député, le très déshonorable Justin Trudeau, que nous exigeons qu'il prenne des mesures concrètes au sujet de la Palestine. So maybe some of you have seen our social media. We've been calling, we've been showing up to the office, we've been faxing, we've been emailing. Many of you have also been doing that. We've visited his office countless times, and it hasn't been enough. When someone from the Papineau Riding's office, when someone from the Papineau Riding, from Papineau Pour Palestine, finally, last week came, they finally came to talk to us. And the reason they told us that they were talking to us is because they heard that this demo was happening. So nothing but our physical presence is enough. Nothing but our physical presence in large numbers is enough to be listened to. So that's what we're doing here today. To show that the people of Papineau stand with Palestine and that we have demands that have not been met. Donc nous avons appelé, nous nous sommes rendus à son bureau un nombre incalculable de fois. Nous avons envoyé des fax, des courriels. Cela n'a pas suffi. Lorsque quelqu'un de son bureau est finalement venu nous parler la semaine passée,
à l'extérieur de son bureau. Elle nous avait dit qu'elle est venue nous parler parce qu'elle savait qu'on venait aujourd'hui. Donc, rien d'autre que notre présence physique en grand nombre ne sera écoutée. C'est la raison dont nous sommes ici aujourd'hui, pour montrer que les habitants de Papineau luttent pour la Palestine et que nous avons des revendications qui n'ont pas été ni satisfaites ni écoutées. So we need to heed the call from Gaza to escalate our efforts to continue fighting even harder with the Palestinian people. Because I promise you, within our lifetime, we will see a free Palestine. And that is a promise that with your help, I intend to keep. So nous devrions écouter l'appel de Gaza d'intensifier nos efforts, de continuer à lutter de plus en plus fort pour le peuple palestinien et avec le peuple palestinien. Parce que dans notre vie, nous allons voir une Palestine libre et c'est une promesse qu'on doit garder. So free, free Palestine. 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 Free, 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 free, free Palestine. Thank you everyone for coming. So. So we have several speakers here today. On a plusieurs personnes qui vont parler aujourd'hui. We're going to start with Virginie Michaelian, de la Fédération des femmes du Québec. Camarades, aujourd'hui nous nous rassemblons ici en pleine rue, au cœur de nos quartiers pour dénoncer avec force et indignation le génocide qui se déroule en Palestine. Nos cœurs saignent avec le peuple de Gaza, avec les familles de Rafah, assiégées, bombardées et privées de leurs droits les plus fondamentaux. Nous ne pouvons plus rester silencieux et silencieuses face à cette horreur insoutenable. Alors que l'invasion de Rafah par Israël s'intensifie, il est impératif que notre pays, le Canada, cesse immédiatement sa complicité avec ces crimes odieux. Depuis des mois, nous, les résidentes et résidents de Villeray, Saint-Michel, Parc Extension, avons clamé notre message haut et fort, demandant à nos représentants et à nos représentantes d'agir avec courage et humanité. La Fédération des femmes du Québec exige que notre pays impose un embargo bilatéral sur Israël, en incluant le commerce des armes qui transitent secrètement via les États-Unis. Chaque balle, chaque missile envoyé sur Gaza est une tache de honte sur notre conscience collective. Nous faisons pression pour mettre fin au siège de Gaza. Ce blocus cruel et inhumain doit cesser. Nous nous joignons à l'appel mondial pour une Palestine libre, une Palestine où les femmes, les hommes et les enfants peuvent vivre en paix, en sécurité et dans l'égalité des droits. Mes amis, la libération de la Palestine est également une question féministe. Pourquoi? Parce que le militarisme alimente le capitalisme racial et est à l'origine de nombreuses violences basées sur le genre. Les femmes palestiniennes, actrices cruciales dans la lutte pour la liberté, sont souvent les cibles de violences politiques et sexuelles, ainsi que d'emprisonnements arbitraires. La violence de genre est utilisée par les groupes militaires comme une arme de guerre. Les traumatismes psychologiques de la guerre entraînent des accouchements prématurés, des fausses couches et des morts de naissance.
De plus, les femmes palestiniennes n'ont plus accès aux soins périnataux nécessaires, ajoutant une souffrance immense à leur lutte quotidienne. Les stéréotypes misogynes et violents envers les hommes palestiniens exacerbent cette situation. Les hommes palestiniens sont souvent dépeints comme des menaces, justifiant ainsi la violence coloniale et islamophobe. Ces stéréotypes rendent invisibles les meurtres, mutilations et emprisonnements des hommes et garçons palestiniens. Les femmes palestiniennes hésitent à parler de violences genrées de peur de renforcer le racisme. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être fatigués ici, alors qu'ils et elles vivent cela là-bas. Cet appel à la libération résonne à travers le monde, alors que de nombreux peuples sont aux prises avec des violences coloniales. Les Premières Nations, l'Arménie, Haïti, le Soudan, le Congo. Libérer le peuple palestinien, c'est aussi un appel pour libérer tous les peuples opprimés. Nos appels répétés sont restés sans réponse. Nos voix ont été ignorées, mais nous ne resterons pas silencieux et silencieuses. Nous sommes la voix de ceux et celles qui n'ont pas de voix. Nous sommes le cri de justice qui résonnera jusqu'à temps que nos demandes soient entendues. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous exigeons une Palestine libre. Merci, Virginie. I just want to say today we are currently in Jojage, which is occupied Ganigahaga territory. The fight for a free Palestine is a fight for indigenous rights, and that means here as well. So I just want So before we go on to our next speaker, I just wanted to tell you the demands, for the Papineau demands. So we have 4 demands. They're very simple. The first demand is a real ceasefire now. The second demand is implementing a 2-way arms embargo on Israel. And when we say a 2-way arms embargo, we mean a real one, not a fake one. We want the Canadian government to put pressure on Israel to end the siege on Gaza. And we want a free Palestine, no excuses, one Palestinian state. Donc, pour nos revendications de Papineau pour Palestine, nous voulons un cessez-le-feu réel maintenant. Nous voulons un embargo bilatéral sur la vente d'armes à Israël maintenant. Nous voulons que le gouvernement canadien fasse pression sur Israël pour cesser le siège de Gaza. Et nous voulons une Palestine libre. So for people who are from the Papineau riding, you probably know, but there's a petition right here that also signs you up for our newsletter for future events that we will continue doing. And so please sign the petition in the newsletter if you haven't already. Donc il y a une pétition ici pour les membres de Papineau. Venez la signer. C'est la pétition, puis ça vous permet d'abonner à notre infolettre pour des événements dans le futur. And there's the declaration of voter intent as well. Okay, and yes, we have a declaration of voter intent, and so if you refuse to vote for Justin Trudeau in the next election, please come and sign that. We want to make it clear that if Justin Trudeau doesn't meet our demands, we are not voting for him. We also have food and water and drinks over here, so please have as much as you want. There's so much of it. And for our next speaker, we have Mustafa Hanoe, who's from the Immigrant Workers Center. Thank you. The Immigrant Workers Center, we're an organization
that's also part of the Labor for Palestine network. And we're also been committed to a free Palestine, to an end to Israeli apartheid, as part of the injustices that the people that we work with face on a daily basis. And for most of our members in Park Extension, there's nothing but outrage. Trudeau, while shocked at the massacre that took place in Rafah this week, where children were burned alive in their tents, children who were displaced not once, but not twice, but 3 times, displaced from the Nakba, displaced in the 67 war, displaced when the siege on Gaza commenced. And then when they reached the final point, the final edge of Gaza, when they couldn't be displaced anymore, they were bombed and burned alive. Shame! And it's beyond shock. And it's not an accident. When Netanyahu said it was an accident, it was intended. This has always been part of a plan, a systematic plan by the Israeli state to push any means possible the Palestinian population of Gaza out of Gaza. And the Canadian government has not just been complicit, has not just turned a blind eye, but is actively implicated in this genocide. Shame! And it begins with Trudeau. And it begins with this government. They have a responsibility under international law to cut ties with Israel. They have an international obligation to demand an end to the siege of Gaza, to demand a ceasefire. But Trudeau has done nothing of that such. Shame! And then, instead, diverting attention. Oh, we do care for the plight of Palestinians. We'll increase the number of Palestinians from Gaza who can mythically come to Canada and seek refuge, where no one has been approved, where no one has been able to escape. Shame on the Shame! And I think also when we think about Trudeau's support for this genocide, for Israeli apartheid, Canada is the second country to implement a free trade agreement with Israel. And it's a long-standing partnership in financial support and economic ties that allows for this normalization and this brutal apartheid regime to continue. So Canada just shouldn't be saying nice words about how horrified we are, but the concrete action to end the siege, to suspend the free trade agreement with Israel is a must. To recognize Palestine. What we see now in Belgium calls for sanctions on Israel and calls for a two-way arms embargo. These are the things that we demand. Because what's clear is it's the movements here, it's these demonstrations that are going to actually do that. While we play to the morality of the argument, we know for the Liberal government, just like Biden, just like the Democratic Party in the US, that there are no red lines. Rafah was supposed to be a red line. Well, that red line sort of disappeared. And it is clear that they have no intent of drawing any red lines. But we are saying on the streets, and we are saying in Papineau, that you've already crossed a red line, and that you are not going to get back into government. You are not going to be sitting here next year, that we will drive you out, that the residents of your conscription will not forget and will not forgive. And because you crossed our red line.
because it's our movements that have to draw the red lines, not states or politicians. Do another chant. Justin Trudeau, pick a side, justice or genocide? Justin Trudeau, pick a side, justice or genocide. Justin Trudeau, pick a side, justice or genocide? Justin Trudeau, pick a side, justice or genocide. Justin Trudeau, pick a side, justice or genocide? Justin Trudeau, pick a side, justice or genocide. As Mustafa said, we are the people who get to choose whether to vote this very annoying man. And we get to make that decision. We have the power. And so today is just one of many, many events that we will be putting on to show that the people of Papineau are for Palestine. That the people of Papineau, who are made up of immigrants and refugees new to this country, will not accept what is happening. A population that Trudeau has historically relied on to vote for him. That his father has historically relied on, that he has historically relied on, and we will not vote for him as long as he doesn't meet our demands. So our next speaker is Adrian Welsh, who's the National Secretary of the Communist Party of Quebec. C'est difficile de parler avec tout cet appui des voitures, hein? Je m'en plains pas, et je pense que personne ici s'en plaint. Chers amis, il y a longtemps que j'ai arrêté de compter les statistiques de morts et de destruction à Gaza. Pas par paresse, mais parce que je sais pertinemment qu'à la minute où ils sont publiés, elles sont déjà périmées. Mais aussi parce que c'est pas tellement ça qui compte en ce moment. Ce qui compte, c'est que ce à quoi nous sommes confrontés, c'est un génocide et une volonté délibérée de détruire Gaza. Qu'il n'y ait aucune erreur ici. Israël et son gouvernement fasciste et sioniste sont prêts à massacrer et à détruire l'ensemble de la bande de Gaza, sont prêts à tuer, à assassiner tous les hommes, tous les enfants, toutes les femmes de la bande de Gaza, jusqu'au dernier humain. Vous savez, ce génocide, il est possible seulement parce qu'on permet à Israël d'agir en toute impunité. Et ça, ce sont les puissances impérialistes qui le permettent. Et parmi celles-ci, honteusement, il y a le Canada, qui, malgré la Cour internationale de justice qui reconnaît que génocide est en cours à Gaza, préfère parler d'un prétendu droit à l'autodéfense d'Israël, une véritable honte, un mensonge sanglant, parce que c'est complètement faux, même aux yeux du droit international. Et le gouvernement du Québec est aussi complice. Il n'est pas innocent. Non seulement de par l'ouverture, son entêtement à ouvrir un bureau du Québec à Tel Aviv, d'ailleurs, petite proposition pour François Legault, pourquoi pas l'ouvrir à Ramallah ou ailleurs en Palestine, plutôt qu'à Tel Aviv. Mais Legault est aussi coupable dans ce crime, dans son entêtement à démanteler les campements étudiants, notamment celui de McGill. C'est effectivement une honte qui montre qu'il se sert de la question nationale au Québec, non pas pour son caractère démocratique,
non pas pour en faire un levier pour des politiques anti-impérialistes, mais au contraire, pour en faire un fer de lance de l'impérialisme américain, nord-américain, canadien, et de se faire un des soldats les plus zélés de cet impérialisme au Moyen-Orient. C'est d'autant plus honteux que ça se produit dans un contexte où Israël est plus que jamais isolé. Le nombre de pays qui aujourd'hui font pression à l'ONU demandant la reconnaissance d'un État palestinien, l'ensemble des manifestations, comme celle d'aujourd'hui, en sont une profession de foi. Il n'y a qu'un groupe restreint, mais très organisé, de pays impérialistes zélés occidentaux qui continuent d'appuyer Israël. Mais la Palestine, elle n'est pas seule. Le monde est avec la Palestine. Les peuples du monde sont avec la Palestine. Comme le poète communiste Mahmoud Darwish disait, nous sommes victimes d'un mal qui s'appelle l'espoir. Eh bien, ce qui doit nous donner espoir, c'est cet élan de solidarité avec la Palestine, duquel nous participons, mais qui est aussi beaucoup plus vaste que nous. Jamais a-t-on vu dans les dernières années un mouvement aussi puissant de solidarité, non seulement avec la Palestine, mais tout simplement de solidarité internationale. Et qu'il n'y ait aucun malentendu ici, c'est ce facteur-là qui est la clé dans toutes les, si minimes qu'elles soient, toutes les petites avancées qu'il y a pu avoir au niveau de la diplomatie internationale pour la Palestine. Aussi triste et honteux que ce soit, sans nous, sans notre mouvement, sans nous qui nous organisons, la politique du Canada serait encore pire. Et même celle des États-Unis. Mais donc ça veut dire que ce n'est pas le moment d'être défaitiste en ce moment. C'est le moment d'intensifier le travail de solidarité avec la Palestine. C'est le temps de l'étendre à l'ensemble des forces vives qui ont tout avantage à ce que la Palestine soit triomphante de ce conflit, de cette guerre, de ce génocide. Oui, la question de solidarité avec la Palestine, ce n'est pas seulement une question d'identité et de religion, ce n'est certainement pas une question ethnique, c'est une lutte de libération nationale qui, dans ce cas-là, donc, est aussi universelle. Aujourd'hui, c'est la Palestine qui est attaquée. Il n'y a pas si longtemps, c'était le Vietnam. Si on ne fait rien, ce sera qui demain? Cuba, le Venezuela, l'Iran? On a une responsabilité historique de jeter nos forces vives dans cette bataille de solidarité avec la Palestine. Le fait est que les impérialistes sont en train de nous préparer à une véritable guerre. Et ce n'est pas juste une menace rhétorique. Ils le disent ouvertement et ils le prouvent par leurs faits et gestes. Ce qui veut dire que dans les prochains mois, dans les prochaines années, la solidarité internationale contre la guerre et l'impérialisme sera plus importante que jamais. C'est le temps maintenant de s'unir, c'est le temps de bâtir un rapport de force large et fort en défense de la Palestine, même lorsque cet épisode sanglant sera terminé. Il faudra continuer à mettre la pression, il faudra continuer à résister, il faudra continuer à se battre, mais aussi c'est le temps de bâtir un rapport de force pour la solidarité internationale, en solidarité avec l'ensemble des peuples du monde qui luttent et qui sont victimes de cet impérialisme barbare et meurtrier, dont le génocide de Gaza n'est qu'un exemple de jusqu'où il est prêt à aller pour défendre ses intérêts. Mais l'exemple de Gaza, à lui seul, devrait suffire pour nous rappeler l'importance de raffermir notre engagement internationaliste dans la lutte pour un monde de paix, sans crise et sans exploitation. Il n'y a pas de plus beau cadeau que nous puissions faire au peuple du monde, incluant au peuple palestinien, que de forcer le Canada de se retirer de l'OTAN et du NORAD, d'arrêter d'appuyer systématiquement, aveuglément, les politiques de guerre américaines
d'en finir avec le pouvoir des monopoles qui font du Québec et du Canada non pas une voie pour la paix, mais une voie de la guerre. Et ça, ce sont ces engagements qui nous ont animés, nous, le Parti communiste et tant d'autres, depuis 100 ans. Et s'il faut continuer à se battre pour les 100 prochaines années, nous continuerons et nous serons plus forts. Et oui, soyons-en certains, nous triompherons. All right. Should we do another chant? Yes! So, when I say we want justice, tell me how. You say endless siege on Gaza now, okay? We want justice, tell me how. Endless siege on Gaza now! We want justice, tell me how. Endless siege on Gaza now! Can't hear you that well, so I think we need to be a little louder. The office is like on the 4th floor, so we want our voices to go all the way up, all right? We want justice, tell me how. Endless siege on Gaza now! Okay, yeah, much better. We want justice, tell me how. Endless siege on Gaza now! We want justice, tell me how. Endless siege on Gaza now! We want justice, tell me how. Endless siege on Gaza now! Thank you, everyone. So we have 2 more speakers. Our next speaker is Samar Al-Khdour, who has been, give her a big round of applause, who has been doing a sit-in at Mark Miller's office for over a month now. Mark Miller, who has cowardly left his office and hid elsewhere. Coward! So when we demand justice from Justin Trudeau, we also demand justice from Mark Miller, who has been useless. So let's give a round of applause to someone. Hello everyone, how are you doing today? No, that's not the energy I need for Palestine. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Trudeau, grow a spine, take a stand for Palestine! Trudeau, grow a spine, take a stand for Palestine! Trudeau, grow a spine, take a stand for Palestine! Trudeau, grow a spine, take a stand for Palestine! Trudeau, you can hide, we charge you with genocide! Trudeau, you can't hide, we charge you with genocide! So I'm joining you today, that is day 47, week 10 of the daily sit-in I'm hosting outside Mark Miller's office, another dishonorable minister. Shame! Another politician, another MP and representative that receives a great deal of money from our own taxes just to intentionally ignore his constituents and community members. Shame! They're all hiding not because they are powerless, as they claim. They have neither the political will nor the moral responsibility to react properly to the genocide being committed in Gaza. Because they are funding it and profiting from it. Israel and Canada have always been big allies. This is no secret, and this is not new. All the masks fell, and their true colors are exposed. But what is not acceptable, and will never be acceptable, is how Trudeau and other politicians are feeding the anti-Palestine hate in Canada, while turning a blind eye and a deaf ear to the unprecedented genocide in Gaza. Shame! It is beyond disgusting to see Trudeau embracing Zionism and being proud about it while confusing the public about Judaism and Zionism. Shame!
government will not be forgiven for their complicity in the genocide of Gaza. They have to be held accountable for their active role against the Palestinians' basic rights and their right to a sovereign state and self-determination. The Canadian government is backing the Zionist project from A to Z because this country named Canada was built on a genocide. White supremacy has unveiled the most obnoxious of its faces as the Gaza genocide is unfolding. Sadly, this reveal is costing blood and death that's irreversible. The damage on the levels of the human lives, infrastructure, housing, health, education, environment, etc. is lasting and unrepairable. The trauma resulting from this genocide, not only for the Palestinian people, but also the entirety of humanity, will not heal. We will not recover from this. And by the way, in September, a Nazi was invited and warmly welcomed at the Canadian Parliament. Free, free Palestine! 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 Free, 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 free, free Palestine! Not another nickel, not another dime! Not another nickel, not another dime! Okay, so when I say not another nickel, not another dime, you're gonna say no more money for Israel's crimes, okay? Not another nickel, not another dime! No more money for Israel's crime! Not another nickel, not another dime! No more money for Israel's crime! Not another nickel, not another dime! No more money for Israel's crime! Not another nickel, not another dime! No more money for Israel's crimes! Trudeau, Trudeau, you're a liar! We demand a ceasefire! Trudeau, Trudeau, you're a liar! We demand a ceasefire! Trudeau, Trudeau, you're a liar! We demand a ceasefire! Trudeau, Trudeau, you're a liar! We demand a ceasefire! Trudeau, Trudeau, you're a liar! We demand a ceasefire! Trudeau, Trudeau, you're a liar! We demand a ceasefire! Trudeau, Trudeau, grow a spine, take a stand for Palestine! Trudeau, Trudeau, grow a spine, take a stand for Palestine! Trudeau, Trudeau, grow a spine, take a stand for Palestine! Trudeau, Trudeau, grow a spine, take a stand for Palestine! Trudeau, Trudeau, pick a side, justice or genocide! Trudeau, Trudeau, pick a side, justice or genocide! I think you can be louder. I have a feeling you were louder before. We can be loud again. All right, Trudeau, Trudeau, pick